Good morning, students. So today, after the short break of holidays because of the ongoing operation, what we can say, the celebrations, we are meeting today, and today we are going to continue with the discussion on geography, the revision that we have started in the two lectures. In the last two lectures, we have almost completed the astronomical geography, and we have also discussed the initial section of geomorphology. I'll wait for others to join. Okay, so first of all, good morning all of you. If everyone is able to hear me, please comment in the section of chat. Good morning all of you. माझा आवाज व्यवस्थित येतोय का? Can you hear me? Okay. अक्षयचा रिप्लाय आला येस. अजून कोण कोण आहे लेक्चरला? अक्षय and anyone else? Can you hear me all? If you can hear me, I'll continue. Okay, let's start. In the last lecture, as you all know, we have already discussed many important points. And if you correctly remember, we have already discussed the concept of processes in the formation of earth. फॉर्मेशन ऑफ अर्थच्या प्रोसेस आपण ऑलरेडी डिस्कस केल्यात. याच्यामध्ये पहिली प्रोसेस मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितली होती, मॅग्मॅटिक डिफरन्सिएशन. ओके, मॅग्मॅटिक डिफरन्सिएशन ही प्रोसेस मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलेली आहे. दुसरी प्रोसेस पण आपण ऑलरेडी डिस्कस केली आहे, त्याचं नाव आहे डेन्सिटी स्ट्रॅटिफिकेशन. ओके, आणि थर्ड प्रोसेस देखील आपण डिस्कस केली होती, गॅसिंग अँड डिगॅसिंग. And if I correctly remember, we have already discussed the internal structure of earth and various discontinuities. Okay, so in the last lecture we discussed the internal structure of the earth. At the same time we discussed various discontinuities, and we also enlisted various discontinuities from the surface to the center of the earth. We have also discussed various physical properties of what we can say internal structure of the earth. In the physical properties, we have discussed change in temperature with respect to depth. Second, we have discussed change in pressure with respect to depth. And third, we have discussed change in density with respect to depth. So we have already made studies of all these important sections. Okay, so this is what we are going to discuss. This is what we have already discussed. Now let's move on to next concept, that is theories of geomorphological building of earth. या आपल्याला डिस्कस करायच्या आहेत, theories of geomorphological building of earth. या चार थिअरीज मी ऑलरेडी तुम्हाला सगळ्यांना शिकवलेल्या आहेत, पण या थिअरीज आपल्याला परत एकदा रिवाइज करायच्या आहेत, कारण आपण सध्या प्रत्येक कन्सेप्टची किंवा प्रत्येक ज्याला आपण म्हणू शकतो की टॉपिकचं काय करतोय, एक स्पेसिफिक रिव्हिजन करतोय. आणि मला असं वाटतं त्यामुळे सगळ्यांना या थिअरीज मला एकदा परत रिवाइज कराव्या असं वाटतंय. ठीक आहे, एक एक थिअरी परत एकदा बघूया. मला परत एकदा तुम्हाला विचारायचं आहे की ह्या थिअरीज तुम्हाला आठवत आहेत का? पहिला जो सिद्धांत किंवा पहिली जी थिअरी आपण बघितली होती तिचं नाव होतं कॉन्टिनेंटल
ड्रिफ्ट थिअरी. दुसरी जी थिअरी होती तिचं नाव होतं, दुसऱ्या थिअरीचं नाव होतं कन्व्हेक्शनल और थर्मल करंट थिअरी. तिसऱ्या थिअरीचं नाव होतं सी फ्लोअर स्प्रेडिंग थिअरी. आणि चौथ्या थिअरीचं नाव होतं प्लेट टेक्टोनिक थिअरी. So we have discussed these four theories. First is continental drift theory, त्यानंतर convectional current or thermal current theory, त्यानंतर sea floor spreading theory, त्यानंतर plate tectonic theory. या चार थिअरीज आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेल्या आहेत. मला तुम्हाला या थिअरीज रिलेटेड काही प्रश्न विचारायचे आहेत. अरे आज तर कॉलेजला सुट्टी आहे तरी पण दोघच जण काय आहेत, मग आज कॉलेज नाही आहे ना, तर जे बाकीचे विद्यार्थी आहेत ते कुठे आहेत? आज सुट्टी असणार आहे कॉलेजला, गुड फ्रायडे. आज काय कोणाचं कॉलेज नसेल तरी देखील दोघच जण आहेत जे रेग्युलरली अटेंड करतायत. बाकीचे कुठे आहेत? चला, जे दोघच जण आहेत त्यांनी सांगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थिअरी कुणी दिली होती आणि कधी दिली होती? हु प्रपोज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थिअरी अँड वाय ही प्रपोज दिस थिअरी? Tell me, who proposed the continental drift theory? Second, who proposed the convectional current theory? Third, who proposed the seafloor spreading theory? And fourth, who proposed the concept of plate? Please comment on these three questions. Tell me who has proposed or who had proposed this theory of continental drift. बा अक्षय पूर्ण नाव होतं त्याचं अल्फ्रेड वेगनर. काय नाव होतं त्याचं? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थिअरी जी आहे ती दिली होती अल्फ्रेड वेगनर याने. अल्फ्रेड वेगनर वॉज अ जर्मन सायंटिस्ट. देन सी फ्लोअर स्प्रेडिंग थिअरी. येस, अल्फ्रेड वेगनर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थिअरी. इट वॉज गिवन इन 1912. 1912 या साली हा सिद्धांत देण्यात आला होता ज्याचं नाव होतं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थिअरी. त्यानंतर आला होता कन्व्हेक्शनल करंट थिअरी. 1919 कधी दिली होती? कन्व्हेक्शनल करंट थिअरी दिली होती आर्थर होम्स in 1929, just after death of Wegener. Wegener died in 1928, and after death of Alfred Wegener in 1929, this Arthur Holmes, he gave this theory of convectional current or thermal currents. Finally, we have seafloor spreading theory. It was given by Harry Hess, as pointed out correctly by all of you. And finally, the concept of plate tectonic theory is given by many people together. But the concept of plate was first put forth by Tuzo Wilson. Tuzo Wilson is considered to be the person who proposed the concept of what we can say the plate tectonic. He came forward and he put forth the concept of plate, lithospheric plate ज्याला आपण म्हणतो, आणि त्या लिथोस्फेरिक प्लेटची कन्सेप्ट त्याने दिली आणि त्याच्यानंतर प्लेट टेक्टोनिक थिअरीला खऱ्या अर्थाने सुरुवात झालेली आहे. ओके, सो जस्ट लेट्स रिवाइज ऑल दीज थिअरीज. रिमेंबर, continental drift theory, the basic assumption is that continents which were considered to be stationary, they are not, they are continuously in motion, and this motion introduces many important events on the surface of the earth. According to Alfred Wegener, earthquakes, volcanic eruptions, then formation of mountains, formation of plains, formation of islands is all attributed to continental drift. So this was the basic premise of continental drift or Alfred Wegener's theory of continental drift. Then secondly, convectional current theory went on to investigate the forces behind continental drift. It explained the convectional current emerging inside the mantle of the earth.
Remember, continental drift theory was only based on superficial evidence and it was mainly focused on what is happening on the surface. Remember, these differences you should note. What are the differences between these two theories? Continental drift theory was concerned with what is happening on the surface. It was mainly concerned with the implications of what is happening inside Earth. It didn't investigate what is happening inside Earth. And that's why this theory was incomplete. Why it was incomplete? Because it could not give precise explanation for the forces behind continental drift. Yes, we can accept that there is drifting continents are drifting, but what are the possible reasons for it? It was not explained by Alfred Wegener, and that's why this theory was rejected in the initial days. Okay, so if you remember correctly, continental drift theory was a path-breaking theory mainly because it for the first time proved that continents are not stationary. Till that point, continents were considered to be stationary. They were considered to be located where they are since the birth of Earth. Okay, so continental drift theory is a revolutionary theory mainly on this perspective, but it went wrong in terms of forces, and that's why this theory was rejected. So second theory came forward, that is convectional current theory or thermal currents theory. This thermal current theory, it didn't tell us what is happening on the surface, or it did tell us that what is happening on the surface, but its focus was mainly on what is happening inside the surface of Earth. It went on to investigate what is happening in mantle. It went on to study the temperature gradient inside Earth, and it also foretold various forces. For example, it went on to explain two important forces. First force it explained is tensile force, and second is compressional force. So tensile force and compressional force, these two forces were foretold by convectional current theory, which are considered to be responsible for various dynamic processes taking place on the surface of Earth. So whatever that is happening on the surface of the Earth, it was attributed to what is happening inside Earth. What is happening inside Earth. Then next theory that came, it explained what is happening on sea floor. If you correctly remember, sea floor spreading theory gave us two sites. Which two sites? First site is called as sea floor spreading site, and second is sea floor destruction site. Okay, there is one site where sea floor is spreading, where sea floor is created on a daily basis, and there is one site where sea floor is destroyed. Sea floor is destroyed on the daily basis, and it explained the sea floor as a conveyor belt. कन्व्हेअर बेल्ट सारखा त्यांनी सी फ्लोर कसं चालतंय हे एक्सप्लेन केलं, आणि त्याच्यानंतर आली ती सगळ्यात शेवटची आणि महत्वाची थिअरी, विच वॉज collection of all the thoughts along with some new thoughts in the field of geomorphology, की ज्याला आपण नाव दिलंय प्लेट टेक्टॉनिक थिअरी. ओके, लक्षात घ्या, या सगळ्या थिअरीज एकत्रितपणे पृथ्वीच्या भूपृष्ठावर आणि भूपृष्ठाखाली काय घडतंय हे आपल्याला व्यवस्थितरित्या समजावून सांगतायत. प्लेट टेक्टॉनिक थिअरीचं जर आपण बघितलं, प्लेट टेक्टॉनिक थिअरी वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. वन वॉज सेंट टू बी a stationary or static portion, and second was kinematic portion. Okay, so plate tectonic was the ultimate theory which explained whatever that is happening inside and outside Earth. Now I would like to ask some questions here, and my first question is, are you listening to what I am saying, and do you understand all these four theories, or you have any
doubt regarding these 4 theories. If you have any doubt, please post it in the chat section so that I can answer those doubts. Because if I correctly remember, I have explained these theories in minute details. So I expect you to know many things from these 4 theories. And if you know these 4 theories and if you feel that there are certain points that need to be answered, please raise your doubts in comment section. I will answer those points. Okay, I'll wait for your comments. So comment in the chat section so that I can get to know your doubts, and I will try and answer those doubts in this lecture. Regarding these 4 theories only, no other question. Tell me your doubts regarding these 4 theories. What are those 4 theories? First is continental drift theory. Second is convectional current theory. Third is seafloor spreading theory. And fourth is plate tectonic theory. ओके, अक्षयचं म्हणणं आहे सी फ्लोअर स्प्रेडिंग थिअरी नाही समजलं. बाळा काय नाही समजलं ते सांग एक्झॅक्टली, का सगळी थिअरी परत सांगू? बघा परत एकदा, सी फ्लोअर स्प्रेडिंग थिअरी मध्ये काय नाही समजलं? ओके विनीता, डू यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग एनी ऑफ द थियरीज दैट वी हैव डिस्कस्ड? ओके चला, अक्षयनी जो प्रश्न विचारलाय त्याचं उत्तर मी देतो. सगळ्यात पहिल्यांदा सी फ्लोअर स्प्रेडिंग थिअरी काय आहे ती सांगतो. सी फ्लोअर स्प्रेडिंग थिअरी. अक्षय मला एक सांग की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थिअरी मध्ये सगळ्यात जास्त महत्वाचा असा कोणता पोर्शन आहे की जो रेव्होल्युशनरी आहे, जो मी आता सांगितलाय? व्हॉट इज द पोर्शन in this theory that is continental drift that you considered to be revolutionary? What was the idea that was beyond the times? Which idea do you consider that it was ahead of time? Yes, answer. Okay, continents are moving. Precisely. The seafloor, the continental drift theory proved that continents per se, they are moving from one location to another. There is movement of continents. So no one had discussed what is happening on sea floor. Okay. Now this Harry Hayes, with a new technology in his hand, he went on to investigate sea floor. Now sea floor investigation was mainly possible because of invention of many new technologies for study of the surface that lie below the ocean body. Okay. Now after meticulous research about sea floor, this Harry Hayes, he came to know that the sea floor is quite an interesting location. Why? Because sea floor is precisely divided into two important, what we can say, sections, or we can say two important
landforms. First, he named it as mid-oceanic ridges. Now, when he went on to study mid-oceanic ridges, he came to a very interesting conclusion that the sea floor adjoining mid-oceanic ridges is youngest. When he went on to study the ages of rocks that are located along this mid-oceanic ridges, they are youngest and they are created in a recent past. So what do you conclude from this? And at the same time, there is continuous volcanic lava pouring out from this rift valley which has formed at the center of mid-oceanic ridges. And this lava is continuously building ocean floor. So he named this particular site as spreading site. Why? Because rocks are continuously built, and if you go away from mid-oceanic ridges, you find that the ages of rock increases. Ages of rocks are going to increase. So what does it suggest? It suggests that the oceanic floor is moving away from mid-oceanic ridges. Why? Because there is successive increase in the age of the rock which is away from the mid-oceanic ridge. That's for sure. So why it is possible? It is possible only when seafloor is created at this place and it is shifted in the either direction. So that is precisely the point of Harry Hess, that the mid-oceanic ridges are the spreading site where ocean floor is created on a daily basis. And when he went on to study the ages of oceans, he found that every ocean has a landform which is called as a trench. He called it as a trench, which is just closer to continents. Now at these trenches, he found one interesting fact. In the trenches, he found that the ages of rocks are found to be highest. They are the oldest rocks of the ocean floor. So if you go and map the age of the rock that is there in these trenches, they are oldest rocks which have been created by any seafloor. For example, if the rock in the mid-oceanic ridge, if it is 10,000 to 5,000 years old, the rocks inside the trench are almost 300 million years old. So what conclusion you draw? You simply draw this conclusion that rocks are being destroyed at this particular location. They are moved from mid-oceanic ridges and they are sent to oceanic trenches for further discussion. Now, no rock is found on ocean bed which has age beyond 300 million years. Its age is less than 300 million years, and the oldest rocks are always found at the bottom of trenches. So the simple conclusion he drew is that the ocean floor is created at the mid-oceanic ridges and ocean floor is destroyed at oceanic trenches, and it moves like a conveyor belt. It moves like a conveyor belt, and he named this conveyor belt action as sea floor spreading. त्यांनी याला काय नाव दिलं? सी फ्लोर स्प्रेडिंग असं नाव दिलं, आणि या सगळ्या सिद्धांताला आपण सी फ्लोर स्प्रेडिंग म्हणून ओळखतो. ओके, now I think I must have cleared most of your points. Are you now confident about any fact, all the facts about the sea floor spreading theory, or still you have any doubt? If not, then let's move forward.
Akshay, did you get my explanation? If yes, then I can move forward for next point. Okay, so I think I have answered most of the doubts regarding continental drift, then seafloor spreading, convectional current, and rest of the theories. Now next important section that we are going to discuss is geomorphic processes. Next important point that we are going to discuss is geomorphic processes. I think I have already defined you this process, but let's say फिर से एक बार हम इसको define करते हैं. सुनिए, the processes responsible for building the landforms on the surface of Earth are called as geomorphic processes. So the processes responsible for building the various kinds of landforms on the surface of Earth are called as geomorphic processes. This is what the definition of geomorphic process. Okay, so geomorphic processes are the processes which are responsible for building the surface of Earth. They build the surface of the Earth. They are responsible they are responsible for अक्षय प्लेट टेक्टॉनिक नाही समजलं. अरे बाळा, नेमकं काय काय नाही समजलं ते तरी परत सांग मला. प्लेट टेक्टॉनिक थिअरी मध्ये काय नाही समजलं, सगळी थिअरी परत थोडी सांगणार आहे मी. एक्झॅक्टली काय नाही समजलं ते सांग मला. जर थोडं प्रिसाइजली सांगितलं तर मला थोडंसं एक्सप्लेन करता येईल ना. आता ठीक आहे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थिअरी साधी सोपी छोटी आहे, त्याच्यामध्ये मी एक्सप्लेन केली पूर्ण. पण प्लेट टेक्टॉनिक थिअरी इज अ ह्यूज थिअरी. टेल मी व्हॉट एक्झॅक्टली यू डिडंट अंडरस्टँड. Did you get the concept of plate? Can you tell me what is the concept of plate? अक्षयचा रिप्लाय आहे सगळं नाही समजलं. बर, ठीक आहे. म्हणजे तुझ्या अशा अपेक्षा आहे की मी प्लेट टेक्टॉनिक थिअरी पुन्हा एकदा परत सगळी सांगावी. ओके, ठीक आहे, क्विकली सांगतो. रिमेंबर, प्लेट टेक्टॉनिक थिअरी इट समराइजेस all the thoughts about building of Earth in one theory. The plate tectonic theory is divided into two parts. One is static portion and second is kinematic portion. Now static portion deals with concept of plate, then types of plate and their composition. Okay, so these 3 points are dealt by the static portion of plate tectonic. Now concept of plate, as you can know, Tuzo Wilson explained the concept of plate. He said that lithosphere is made of different fragments. He said that lithosphere is not a uniform and unity layer. It is not a single layer. This layer is divided into multiple fragments. These fragments are of different shape and sizes. Each fragment consists of landmass as well as oceans. No plate is entirely continental or entirely oceanic. Every plate is made up of some oceanic part and some continental part. But there are certain plates which are purely oceanic, having some stray land masses. And there are certain plates who have majority continents but some stray oceanic masses. So this is the concept of
plate. Then he went on to give types of plate. We have already discussed major plates and minor plates. And then he gave the concept of composition of the plates. He said that plates are elastic in nature, so they bend if they are put forth the pressure. Then they are brittle as well, they break if the pressure increases, and they are amorphous. Okay, so this is the concept of plate. Now Akshay, tell me 7 major plates in the world. चल बाळा, हे सांगणं तू अपेक्षित आहे. पटपट पटपट कमेंट मध्ये लिहून सांगायचंय. टेल मी 7 मेजर प्लेट्स. विनिता, आय ऑल्सो एक्सपेक्ट यू टू आन्सर, कारण तू लिहिलंयस की तुला सगळ्या थिअरीज समजल्या. तर मला तुझ्याकडून सातीच्या सातीही महत्वाच्या ज्या प्लेट्स आहेत त्या पाहिजे आहेत. मेजर प्लेट्स, 7 मेजर प्लेट्स. टेल मी. चला पटपट सांगा 7 मेजर प्लेट्स कोणकोणत्या आहेत ते. गुगलवर सर्च न करता, वहीमध्ये न बघता सांगायचंय. अक्षय, तू प्रश्न विचारलायस, तुझी जबाबदारी जास्त आहे, तुला सांगायचंय 7 मेजर प्लेट्स कोणकोणत्या आहेत. एक्झॅक्टली बरोबर. 7 मेजर प्लेट्स कोणत्या आहेत बघा. पहिली आहे पॅसिफिक, दुसरी आहे युरेशियन, तिसरी आहे नॉर्थ अमेरिकन, चौथी आहे साऊथ अमेरिकन, पाचवी आहे आफ्रिकन, 6वी आहे इंडो ऑस्ट्रेलियन आणि 7वी आहे अंटार्क्टिक. दीज आर 7 मेजर प्लेट्स. आता 7 मेजर प्लेट्स आहेत म्हणजे एक्झॅक्टली काय, तर लिथोस्फियर एकसंध नसून lithosphere is divided into the 7 major fragments. Along with that, there are many minor fragments like Carolina, Juan de Fuca, then Scotia, then Nazca, then Caribbean, त्यानंतर अरेबियन. या अशा छोट्या आकाराने लहान असलेल्या अनेक प्लेट आपल्याला पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर सापडतात. ओके, नाउ कम टू द कायनामॅटिक पार्ट. कायनामॅटिक पार्ट मीन्स व्हॉट? एनीथिंग विच इज इन डायनामिझम or which is dynamic, which is in motion. Plate tectonic theory deals with the motion of the lithosphere. कोणाच्या मोशन वर मेनली काम करते प्लेट टेक्टोनिक थिअरी? कोणाच्या मोशन वर काम करते? लिथोस्फिअरच्या कशावर काम करते? तर लिथोस्फिअर नेमकं कसं आहे याच्यावर ही काम करणारी थिअरी आहे. आणि त्यामुळे याच्यामधला कायनेमॅटिक सेक्शन जो आहे तो सगळ्यात जास्त महत्वाचा आहे. आता या कायनेमॅटिक सेक्शन मध्ये आपण काय शिकतो? फर्स्ट, मूव्हमेंट ऑफ प्लेट्स. आणि मूव्हमेंट ऑफ प्लेट मध्ये आपण एकूण 2 गोष्टी शिकणार आहोत. एक, वेलोसिटी ऑफ प्लेट्स and their direction. Velocity of plate and their direction. For example, one of the fastest moving plate is Indian plate, which is moving at phenomenally high velocity, that is 16 centimeters per year. Remember, this is the highest velocity for any plate. At the same time, there are certain plates which are moving with clearly lowest velocities. For example, 2 or 3 centimeters per year. For example, Pacific plate moving with very slow velocity, or it is an African plate, Eurasian plate. These are huge plates and they are moving with very low velocities. Then direction is also important.
For example, Indo-Australian plate is moving towards northeast. Eurasian plate is moving towards east. North American plate, South American plate, they are moving towards west. Okay? Now, these plates, as they are moving in different directions, there is a zone of interaction. For example, if two plates are coming closer, because of their dynamism, it may happen, there is one possibility that two plates are coming together. We call such kind of an activity as convergence. कुठल्याही गोष्टीमध्ये जर दोन प्लेट एकत्र असतील तर आपण काय नाव देतो? कॉन्व्हर्जन्स नाव देतो. म्हणून ह्या प्लेट झोन ऑफ इंटरॅक्शनला आपण नाव दिलंय बाउंड्री, आणि या बाउंड्रीचं आपण नाव ठेवलंय कॉन्व्हर्जंट प्लेट बाउंड्री. दुसरी जी प्लेट बाउंड्री असणार आहे, दोन प्लेट्स एकमेकांपासून काय आहेत तर दूर चाललेल्या आहेत. एकमेकांपासून कुठे चालल्या आहेत? दूर चालल्या आहेत. त्यांचा जो झोन ऑफ सेपरेशन असेल त्याला मी नाव देईल डायव्हर्जंट प्लेट बाउंड्रीज. आणि तिसरा जो प्रकार आहे ज्याच्यामध्ये प्लेट्स एकमेकांकडे देखील येत नाहीयेत किंवा एकमेकांपासून दूर देखील जात नाहीयेत, तर दोन्ही प्लेट एकमेकांवर समांतर घासतायत. म्हणजे समजा एक प्लेट पुढे चालली आहे, एक प्लेट पाठीमागे येते, आणि असं हॉरिझॉन्टल मुवमेंट असलेल्या दोन प्लेट्स आहेत आणि या एकमेकांवर काय होत आहेत? फक्त घासतायत. या अशा प्रकारच्या इंटरॅक्शनला आपण नाव दिलेलं आहे ट्रान्सफॉर्म प्लेट बाउंड्री. ओके. आणि या प्रत्येक प्लेट बाउंड्रीला वेगवेगळ्या प्रकारची भूरूप तयार होत आहेत. फॉर एक्झाम्पल, कॉन्व्हर्जंट प्लेट बाउंड्रीचे 3 उपप्रकार आहेत. पहिला आहे ओशनिक कॉन्व्हर्जन्स. या ठिकाणी तयार होते थाउजंड ऑफ आयलँड्सची आयलँड्स चेन. त्यानंतर आहे तो म्हणजे ओशनिक कॉन्टिनेंटल. इथे आपल्याला दिसून येतं तयार झालंय ते म्हणजे कॉर्डिलेरा, माउंटन्स विथ व्होल्कॅनिक इरप्शन साइट्स. आणि तिसरा आहे कॉन्टिनेंटल कॉन्व्हर्जन्स. इथे तयार झाले आहेत अतिशय महत्वाचे असे फोल्ड माउंटन्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके. सो अँड सेकंड प्लेट बाउंड्री इज डायव्हर्जंट प्लेट बाउंड्री. इथे तयार झालेले आहेत मिड ओशनिक रिजेस. आणि तिसरा प्रकार आहे ट्रान्सफॉर्म. इथे तयार झालेले आहेत रिफ्ट व्हॅलीज. मला असं वाटतंय आता साधारणपणे प्लेट टेक्टोनिक थिअरीमध्ये याच्या पलीकडे सांगण्यासारख्या गोष्टी फारच कमी आहेत. अक्षय बाळा, तुझे जर डाऊट सॉल्व्ह झाले असतील तर कमेंट सेक्शनमध्ये सांग. जर तुला प्लेट टेक्टोनिक थिअरी थोड्याफार फरकामध्ये समजली असेल, जे आता मी रिव्हिजन केली, समजलंय का प्लेट टेक्टोनिक थिअरी एक्झॅक्टली काय आहे ते? ओके, चला नेक्स्ट सेक्शन कडे जाऊया. आपला जो इम्पॉर्टंट सेक्शन आहे जिओमॉर्फिक प्रोसेसेस. आज मी जिओमॉर्फिक प्रोसेसेसचं क्लासिफिकेशन देणार आहे आणि त्यानंतर आपण थोडं थांबूया. जिओमॉर्फिक प्रोसेसेसचं तुम्हाला जे मी क्लासिफिकेशन दिलं होतं ते क्लासिफिकेशन मी परत एकदा देतोय. जिओमॉर्फिक प्रोसेसेस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज एंडोजेनिक प्रोसेसेस आणि दुसरे आहेत एक्झोजेनिक प्रोसेसेस. मला तुमच्याकडून आन्सर एक्सपेक्टेड आहे. टेल मी व्हॉट आर व्हेरियस पॉइंट्स ऑफ डिफरन्सिएशन बिटवीन एंडोजेनिक अँड एक्झोजेनिक प्रोसेसेस. एंडोजेनिक आणि एक्झोजेनिक प्रोसेसेस मध्ये एक्झॅक्टली काय फरक आहे? एक 3 ते 4 फरकाचे मुद्दे तुम्ही मला सांगणं अपेक्षित आहे. नुसते पॉइंट जरी सांगितले तरी चालेल, पूर्ण स्टेटमेंट सांगू नका.
एक दोन पॉइंट सांगा फक्त. एक्झोजेनिक प्रोसेसेस आणि एंडोजेनिक प्रोसेसेस यांच्यामध्ये एक्झॅक्टली काय डिफरन्स आपल्याला सापडतो. Yes, Akshay, Vinita, please comment. Yes, Vinita, you have answered. Endogenic processes are constructive, exogenic processes are destructive. Correct. अजून एखादा पॉइंट ऑफ डिफरन्सिएशन. बरोबर आहे. Endogenic means inside earth, exogenic means above earth. Correct. तर चला या प्रोसेसेसचं डिटेल क्लासिफिकेशन सगळ्यात पहिल्यांदा घेऊ आणि नंतर मग यांचं आपण डिटेल डिस्कशन देखील करू. एंडोजेनिक प्रोसेसेस ज्या मी तुम्हाला सांगितल्या होत्या त्या दोन पार्ट्स मध्ये डिवाइडेड आहेत. पहिला जो पार्ट आहे तो म्हणजे कॅटास्ट्रॉफिक अँड डायस्ट्रॉफिक. Catastrophic means sudden processes and dystrophic means slow processes. Now catastrophic, there are three examples for earth: earthquake, volcanic eruptions and tsunami. These three are important catastrophic processes. Dystrophic processes are again divided into two types. First is orogenic and second one is epirogenic. Okay, then we have exogenic processes. Exogenic processes are divided into three. First one is weathering, second one is erosion and third one is mass movements. Okay, so these are some of the important aspects of endogenic and exogenic theories. I expect you to read all these processes in detail. I may ask you some questions on these 3 and 4 processes, and will also discuss the landform, the concept of landform development. Once we have completed the concept of these 4 or these 2 important processes, remember, whatever that is happening on the surface of the earth, it is attributed to geomorphic processes. चला मला एक सांगा, पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर घडणारी कोणती घटना तुम्ही सांगा, मी कशी कुठल्या एखाद्या प्रोसेसेसला लिंक आहे ते सांगू शकतो. I am asking you question. Tell me any process that you find on the surface of the earth, any event that you find on the surface of the earth. I will link it to the geomorphic processes. Yes, चला कमेंट सेक्शन मध्ये आपण एक नवीन एक्सरसाइज करूया. तुम्ही मला एक गोष्ट सांगायची आहे. काय सांगायची आहे? पृथ्वीवर घडणारी एखादी घटना आणि ती नेमकी कुठल्या प्रोसेसशी कनेक्टेड आहे हे मी तुम्हाला सांगणार आहे. पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर घडणारी अशी कोणती घटना सांगा, ती मी तुम्हाला आपल्या या कन्सेप्ट सोबत कनेक्ट करून दाखवतो. ज्या मी सांगितल्या त्याच्या व्यतिरिक्त सांगा.
फॉर्मेशन ऑफ हिमालया, सांगा फॉर्मेशन ऑफ हिमालया कशाशी कनेक्टेड आहे? ओरोजेनिक प्रोसेसेस. फॉर्मेशन ऑफ हिमालया इज कनेक्टेड विथ ओरोजेनिक प्रोसेसेस. मला एक्सपेक्ट होतं की जरा तुम्ही तुमच्या आजूबाजूला घडणाऱ्या घटना सांगाल. फॉर एक्झाम्पल, यू विटनेस लँडस्लाइड, इट इज अन एक्झोजेनिक प्रोसेस. लँडस्लाइड मला वाटतं भरपूर जणांनी विटनेस केला असेल. लँडस्लाइड इट इज अ एक्झोजेनिक प्रोसेस. फॉर एक्झाम्पल, अर्थक्वेक, अगेन एंडोजेनिक प्रोसेस. फॉर एक्झाम्पल, रॉक्स आर क्रश्ड टू फॉर्म सॉइल, exogenic process. Rocks are crushed to form a soil. Okay? Then अजून सांगा. Every process taking place on the surface of the earth, or sorry, every event taking place on the surface of the earth is linked to a geomorphic process, and that is what the main point that you should remember. So geomorphic processes are responsible for formation of almost every landform, every feature and every process on the surface of the earth, and that's why geomorphic processes are considered to be one of the most important section of the geomorphology. आणि या आधीच मी तुम्हाला याच आधीच्या स्लाइड मध्ये मी तुम्हाला त्यांचं एनलिस्टिंग दिलेलं आहे. ओके, मी परत एकदा दोघांनाही, विनीता आणि अक्षय दोघांना ऍडवाइस करतो, एनसीईआरटी मधून या ज्या 2 प्रोसेसेस आहेत त्या डिटेल मध्ये वाचा आणि त्यानंतर आपण डिस्कशन करूया. बाळा, फोल्डिंग आणि फॉल्टिंग, अक्षयचा क्वेश्चन आहे, फोल्डिंग आणि फॉल्टिंग म्हणजे काय? बाळा, फोल्डिंग आणि फॉल्टिंग ह्या एंडोजेनिक प्रोसेसेस आहेत. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्युसिंग हिमालयन माउंटेन सिस्टम. त्यालाच आपण ओरोजेनिक प्रोसेसेस असं म्हटलंय. तुझ्या नोट्स काढ आणि एकदा आठवायचा प्रयत्न कर. फोल्डिंग आणि फॉल्टिंगला आपण ओरोजेनिक प्रोसेसेस असं म्हटलंय, आणि ओरोजेनिक प्रोसेसेस म्हणजे कुठल्या? तर एंडोजेनिक अंतर्गत येणाऱ्या. ओके, तो परत एकदा सगळ्यांना सांगतोय, दोघांनाही, अक्षय आणि विनीता, परत एकदा सगळ्या रिव्हिजन्स करा. आपण पुढचा जो पार्ट आहे तो तुम्ही रिव्हिजन केल्यानंतर डिस्कस करूया, तो म्हणजे जिओमॉर्फिक प्रोसेसेसचा, म्हणजे मला जिओमॉर्फॉलॉजी कंप्लीट करता येईल. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये मी तुम्हाला जिओमॉर्फॉलॉजिकल टाइम स्केल जी तुमची बघायची, जिओलॉजिकल टाइम स्केल जी माझी आय थिंक क्लासमध्ये शिकवायची राहिलेली आहे, ती मी जिओलॉजिकल टाइम स्केल डिटेलमध्ये क्लासमध्ये सांगेन. ओके, सो थँक्स अ लॉट. थँक यू व्हेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर. विल स्टॉप हियर. थँक यू.